সীমান্ত নিয়ে দিনের পর দিন উত্তেজনা বাড়ছে। কাঁটা তার দেওয়া নিয়ে ঝামেলা করছে বাংলাদেশ। তবে এবার কড়া বার্তা দিলেন দেশের আর্মি চিফ। তিনি স্পষ্টত জানালেন, আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। দুদেশই একে অপরের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারত বাংলাদেশকে পুরোটাই প্রায় ঘিরে রয়েছে। সামান্য একটু অংশ অন্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা। সেই পরিস্থিতিতে কোনো ঝামেলা করলে তাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হবে না বলে সাফ জানান সেনাপ্রধান। আর্মি ডের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের জোরাওয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, হালকা ট্যাঙ্ক জোরাওয়ার বেশ শক্তিশালী। এই ট্যাঙ্ক সম্পর্কে তিনি আরও অনেক কিছু বলেন। এই ট্যাঙ্ক নিয়ে তিনি আর কি বলেছেন আমরা শুনবো জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, সেনাপ্রধান, তিনি কি বলছেন। मैथ्यू ने पूछी है जोरावर लाइट टैंक के बारे में। तो एज फार एज जोरावर लाइट टैंक इज कंसर्न, यू आर अवेयर दैट वी आर लुकिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 354 tanks to begin with, and in Jan 2023 we had given the AUN for that. An expression of interest was given in April 23, and it was amounted to approximately more than 70,000 crores, 17,000 crores. So as of now we are looking at 295 as part of Make 1 and 59 as part of the DRDO initiative. As you are aware that few veterans have joined hands together, and we have seen glimpses of this light tank, so-called Zorawar, making rounds. This already been to the high altitude, carried out some trials, and I spoke to the DG of DRDO who is dealing with this subject. As of today when we speak, it is making its journey back to Chennai. And after the kind of improvement which have been suggested during these trials, we will see the new version, and thereafter we will carry out more trials on the subject, and once this finishes, I am sure for the balance also the orders will follow. আর্মিডের আগে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, আর এই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন যে এলএসির যে স্ট্যাটাস তাই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করছেন। তাহলে বলি, এলএসি নিয়ে একের পর এক মিটিং হয়েছে চীনের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চীনের প্রধানের সঙ্গে মিটিং করেছেন। ডেমচক এবং ডেপসাং নিয়ম মাফিক পেট্রোলিং চলছে সেইখানে। দুই পক্ষই তাদের পেট্রোলিং শেষ করেছে। বর্ডার নিয়ে বোঝাপড়া থাকবে, তবে মাথায় রাখতে হবে আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। তিনি ঠিক কি আর বলেছেন এই বিষয়ে শুনবো। Ajit ji, you have asked me basically the status of issues along the LAC. So I will repeat the same word, it's stable but sensitive, point number 1. So what does it mean? That there have been series of meetings. Firstly, among the ministers, even the Prime Minister has met the Chinese head. Similarly, the meetings have taken place at the level of the Corps Commander. As you are aware, the 22nd SHMCL took place on 21st October, which finished. Thereafter, 5th December, we had the WMCC. Then 18th December, we had the Special Representatives meeting. Now coming on to the Depsang and Demchok, as you are aware, April 20 onwards, that both sides had moved forward and stopped the other side from going to the traditional areas where they were carrying out the patrolling. So what has happened in this disengagement, that both sides have agreed to go back to the areas where both sides feel, okay, this is where we used to come for the traditional patrolling. So that has been agreed upon, and both sides have fell back. As far as the verification patrolling, 2 rounds have already been completed by both the sides over a period of time, and both sides are quite satisfied about it. Similarly, as for the grazing ground is concerned, those grazing grounds also been now mutually agreed upon, those have been agreed, and the graziers are being allowed to go. Earlier we were not allowing them to go because we did not want any kind of a inadvertent aggravation of the situation. The second question which you have asked is about the buffer zone. Let me tell the House that there is nothing called as buffer zone. When you carry out a kind of a negotiation, then you look at what can be solved immediately, what will take some time to resolve. Where you feel that the nature or the degree of violence can be high and the fuse is short, what happens? You create some distances. So when we carried out these kind of negotiations over a period of time, some places we declared as a temporary moratorium. It means that both the sides
will remain back and will not go to the common areas, because we still feel that if we meet at those places, the violence level may go high. So that is the terminology which is used as far as the temporary moratorium is concerned. Status as far as standoff is concerned. Now what we have to see, that what all has changed from April 20. If you look at, has the terrain been doctored over a period of time? Yes. Both sides have doctored the terrain. Have both sides carried out the billeting construction? The answer is yes. Both sides carried out some stocking, deployment? Yes. So therefore what it means, that there is a degree of standoff. Now once you have changed all this situation after April 20, so the trust between the two countries has to have a new definition. Therefore, there is a requirement for us to sit together and thereafter come to a broader understanding that how we want to kind of calm down the situation, restore the trust. So we are now looking forward for the next special representatives meeting which should take place, and also the WMCC, and based on the guidance given from that, we will be moving forward. Your related issue was that what is happening along the complete front. So as I have told you, that the corps commanders have been now delegated the powers to resolve the trivial issues or the minor frictions, so that they don't kind of later on become a big issue. So if they can be resolved at the lower level, that is being resolved. The timelines, I can only say that India has adequate strategic patience. সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা দিনের পর দিন বাড়ছে, কাঁটা তার দেওয়া নিয়ে ঝামেলা করছে বাংলাদেশ। তবে এবার কড়া বার্তা দিলেন দেশের আর্মি চিফ। তিনি স্পষ্টত জানালেন যে আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। তাই দুদেশই যেহেতু একে অপরের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই পরিস্থিতিতে কোনো ঝামেলা করলে তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হবে না, এমনটাই সাফ জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। আর্মিডের আগে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন, আর এই সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের জোরাওয়ার ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, হালকা ট্যাঙ্ক জোরাওয়ার বেশ শক্তিশালী, কারণ জোরাওয়ার ট্যাঙ্কে 354টি ট্যাঙ্ক আমাদের জোরাওয়ার ট্যাঙ্ক এখনো পর্যন্ত রয়েছে। 170,000 কোটির প্রজেক্ট এটি। দেখতে থাকুন আজ তক বাংলা। আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন।